A very good morning to one and all present here. Our country is growing. The number of researchers and academics is increasing. The pressure for these researchers, academicians, and indeed their institutions to publish more is ongoing. Consequently, the number of research publications in both journals and books is on an exponential upward trajectory. Coupled with this positive trend is a challenge facing all countries, both developed and developing, to uphold the ethics of research and advance research integrity. However, this task is no longer as simple and requires innovative, collaborative, and coordinated approaches to ensure the integrity of the research enterprise. By understanding the importance of the subject, our IQSC, along with the Research Promotion Council, Research Department of Physics, organizing this webinar to sensitize students and researchers with responsible conduct of research. Let's start the webinar with a silent prayer. Research is an integral ingredient for academic excellence. The exuberant and passionately devoted teacher, with her dignified approach, is always striving to keep pace with research related initiatives. Dr. Anu Anto, with her unfailing zeal, spearheads new and uncharted terrains of research. I invite Dr. Anu Anto, a coordinator, Research Promotion Council, to deliver the welcome speech. Thank you, Sonia. Good morning, all. Respected Dr. Sister Gigi Xavier, our principal, speaker of the day, Sri Jasimudeen, Librarian, St.Stephen's College, Uzhavoor, IQAC coordinator, Dr. Xavier, coordinator of the webinar, Dr. Vimala George, and my dear participants. We welcome you everyone to the webinar on research in ethics and integrity. Thank you all for joining us for this session. As you all know that ethics is very vital when conducting research, and it's important to adhere to high standards of intellectual honesty in formulation, conduct, reviewing, and reporting of scientific research. As we undertake more and more research using increasingly diverse methods like internet, it is important to be very cautious in this regard. We are happy to have with us our principal, Dr. Gigi Xavier, who steers the college with focus and clarity to fulfill a variety of tasks successfully. Under her leadership, our college was recently awarded with a 5-star rating for the high-performing institutions in the field of innovation and entrepreneurship by Ministry of Education. We welcome you, dear sisters, to this webinar. Thank you, Dr. Anu. To share the expertise in this topic of research integrity and ethics, we have with us Sri Jasimudeen, librarian at St.Stephen's College, Uzhavoor, Kottayam. I would like to introduce her to you. He entered the Kerala Government Service as Medical Imaging Technologist in Thiruvananthapuram and Thrissur Medical College. As a university rank holder in postgraduate in Library and Information Science from Kerala University, he joined as Library Professional Assistant at Digital ICT Lab in Mahatma Gandhi University Library, and later moved to St.Stephen's College, Uzhavoor as a librarian. He has published many articles in many peer-reviewed journals and conference proceedings. He is one of the most sought-after resource persons for various UGC HRDCs. He is also the resource team member of Research Publication and Ethics course for research scholars offered by St. Thomas College, Thrissur. On behalf of the participants and organizers of this webinar, I welcome you, sir, to this session. Thank you. I welcome our Vice Principal, Dr. Sister Stella, an efficient administrator who shoulders the responsibility with the principal to bring a productive environment in the college. Welcome, dear sister. I also welcome our IQAC coordinator, Dr. Xavier, our perceptive team leader, who is also receptive to the needs and responsibilities of the team members. Welcome you, ma'am, to the session. Thank you, Anu. I also welcome our IQAC member, Ms. Sonia John Matos, Dr. Vimala George, the coordinator of this webinar. Also, a hearty welcome to dear participants to this webinar. We hope that these type of webinars provide the required ignition to the researchers to search out their research problem in the right direction.
With this, I wish participants a fruitful session. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. Our foundation of inspiration, our guide and guardian, the real spirit behind all our enterprises is our beloved principal, Reverend Dr. Sister Gigi Johnama Xavier. Her caliber as a visionary and her prowess as an exemplary administrator guarantee laurels and accolades to our institution. Our dear principal's commitment and sense of perseverance towards all academic pursuit deserves genuine acknowledgement. I invite our beloved principal, Reverend Dr. Sister Gigi Johnama Xavier, for the presidential address. Thank you, Ms. Sonia John. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി മിസ്റ്റർ ജസിമുദ്ദീൻ, ആലുവ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലെ IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ Xavier, റിസർച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അനു ആൻഡ്രൂ, webinar coordinator Dr. Vimala George, the IQAC team members and other teaching faculty members and dear researchers, a warm good morning to one and all. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് IQACയും റിസർച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വെബിനാറിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണുള്ളത്. കാരണം വളരെ കാലോചിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി. റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തി, അതിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, അറിവുൽപാദനത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും സുതാര്യത, അതായത് അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത, സത്യസന്ധത, ക്രെഡിബിലിറ്റി, അതുപോലെ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ പങ്കാളിത്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേഷനുള്ള പ്രസക്തി, ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു വിശകലനമായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അക്കാദമിക രംഗത്ത് ഇന്ന് ഗവേഷണത്തിന് വലിയ ഒരു സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ന് മൂല്യച്യുതിയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് വളരെയധികം പ്ലേഗറിസം ഒക്കെ ഇന്ന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷക സമൂഹം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ നാടിന്റെ, രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അത് ആ ഗവേഷണം സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് നാം പാലിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. സമീപകാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയവും ഇത്തരം റിസർച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അപാകതകളുമാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിലേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IQACയെയും റിസർച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിനെയും റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിനെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നതിൽ. ഇതിന് ഇന്ന് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ജസിമുദ്ദീൻ, St.Stephen കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയനാണ്. സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ വിഷയം ആധികാരികമായി
സംസാരിക്കുവാൻ ഉചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്നതിനും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വരും തലമുറ, പ്രത്യേകിച്ചും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, റിസർച്ച് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുണ്ടാകുമെന്നറിയാം. ഈ ദിനത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sister. Research face an array of ethical requirements. To ease our challenges in the area of research, ethics, and integrity, we have an eminent personality with us, Mr. Jasimudeen, Librarian, St. Stephen's College, Uzhavoor. I invite Mr. Jasimudeen to enlighten the participants with his words. Hello. Hello, sir. Audible, sir. Okay, good morning. Research integrity and ethics ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. അലുവ കോളേജിൽ ഞാൻ 2-3 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ആദ്യം സംസാരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം റിസർച്ച് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇൻട്രോ തന്നിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ കോർ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ 2 PPT-യിലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതിൽ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും, രണ്ടാമത്തത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എനിവേ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അവിടെ വിസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണേ. വിസിബിൾ ആണോ ഇപ്പൊ അവിടെ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഈ വെബ് പേജ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Okay, fine. I will start my presentation with an example which I got yesterday in my Facebook timeline, and this is I created an alert in Read Traction Watch. So research scholars, please note, Read Traction Watch is a website or a portal that will help you to know the updates in about the scientific misconducts, publication misconducts occurring in and around the world in various scientific disciplines. Read Traction Watch. So please do subscribe to Read Traction Watch today itself. There is an option to subscribe here. I think it's here somewhere here. Just look at it. Just create an alert in Read Traction Watch, and this is an update which I got 2 days back. See the title: researchers tried to correct a figure after questions on PubPeer. So this is another source. What is PubPeer? First one is Read Traction Watch. Second one is PubPeer. It's acronym for public peer review. PubPeer. It's also a portal. I will show the portal later. So some researchers tried to correct a figure after questions on PubPeer. Then the real trouble started. This is the title of the alert which I got. And see, it begins with professional tip or pro tip to would-be fraudsters. If you are going to submit new figures to support your claims, make sure that they are not obviously fake. And I am reading the alert in full. See, that's a lesson a group of cancer researchers learned the hard way of their 2016 article in DNA and cell biology titled something. The corresponding author was Fang Ji of the Second Military Medical University in Shanghai. They submitted an article in 2016 in a high impact journal, and in 2020 some academicians questioned the veracity of the originality of the images in 2020. The article was published in 2016, and the discussions was started in PubPeer, which is a public portal. You and I can register in PubPeer, and we can comment about any scientific articles. If you come across any scientific or publication misconduct in any of the articles you are reading,
you can go to Papier, you can set that article and you can comment on that. You have noticed that error in that article. So the discussion will continue. The editor will get information about the comments about articles in Papier. The editor will ask clarification to the corresponding author. If the corresponding author fails to defend the arguments or the fails to defend against the allegations, the paper will be retracted. That is, it will be removed from the journal database. That's the story. And what happened to this article? See, some figures were manipulated by the original authors, Fang Ji and et al. And see, this was the notice given to the corresponding author. See, DNA and cell biology officially retracts the paper entitled, the title of the paper is given there. The author's details are given. And why? See, why some errors were or manipulations were done in the original article. The editor contacted the corresponding author and the corresponding author, Fang Ji, replied. See, when I recently collated the result of the project, I found that in the immunofluorescence experiment, as I used several folders to pictures, but the naming was not standardized, the pictures of other groups in figure 8a something something were misused. Actually, this was the reply by the corresponding author to the editor. And what the editor did? The editor asked for further clarifications, and they found out that there was a clear duplication of the lanes in the western blot figure. I don't know what this lanes in western blot. Anyway, there was fabrication in the image which was used in the article published in 2016, and just because of that, the article was retracted, removed from journal database. So take home message in this web page is, you should know what retraction watch is, then what is Papier, then what is image duplication or fabrication. Three things. So this is what is the gist of scientific or research, scientific misconduct or research misconduct. I think you have got it. Now I am taking the PPT. Audible ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Screen ഇപ്പൊ PPT visible ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, yes. Visible ആണ്. Oh, okay, fine. Scientific bar publication ethics and misconduct. And what definition? Scientific misconduct is a continuum ranging from honest errors to outright fraud. Something may be honest errors and something will be outright fraud. The research community must take a collective responsibility even for its deviance. So that means there are deviants also for that. Moving the whole research community in the right direction should reduce the number of serious cases. And another definition for scientific misconduct is fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results. And what is fabrication means? Fabrication means making up results and recording or reporting them. ഉണ്ടാക്കി എടുക്കല്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ, fabrication. Then falsification, manipulation of research materials, equipment, or process, or changing or omitting result such that the research is not accurately represented in the record. This is falsification. I think you got it. Then plagiarism, the copy paste. You are all aware of what plagiarism is, and I'm not going to tell in detail about plagiarism because earlier sessions were on plagiarism was already conducted by your institution, so I am not going in depth to the issue of plagiarism. And it's the appropriation of another's ideas, processes, results, or words without giving proper credit. I will show you one thing which you may not be aware of plagiarism, and that is citation based plagiarism detection system. I think you are all aware of text based plagiarism detection system. The universities use the software Urkund. Then some universities like Kerala Agriculture University, Trivandrum Engineering College, etc. use Turnitin software, Turnitin, Turnitin, Turnitin software. Then major international journals use Authenticate software
for screening the manuscript submitted for possible to find out possible text similarity, authenticate. So many softwares are available in the market, and authenticate, Turnitin, etc. are the highly priced and highly used software to check the similarity or plagiarism in the academic articles. And one thing which is not discussed in academic circles about plagiarism is citation-based plagiarism detection system. And this is the web page of citation-based plagiarism detection system, citeplag.org. In text-based plagiarism detection system, the software checks only the similarity in the submitted manuscript against the available published content in the web academic databases, etc. But in citation-based plagiarism detection system like CitePlag, it looks into the similarities in the citations copied by an author. That is CitePlag. When we copy something from an academic article, there is chance of copying the entire citations also, the entire references also. So this CitePlag looks for a similarity in the amount of citations copied, and it will generate a similarity index or an index, and index will signify or will let us know how much amount of copying is done. And this was devised by a PhD scholar in Germany, I think so. His name is KNAPP, Belknap or something. And in 2012, see, the first example he demonstrated was the thesis of the former German defense minister called Theodor Gutenberg. Actually, what Gutenberg did was he copied a thesis on American Constitution, which was written in English language, and translated it to German, and called Theodor Gutenberg submitted that thesis into a university in Germany, and he was awarded PhD. In 2012, the deviser of CitePlag checked that thesis with the software he developed, and he found out that there is an enormous amount of similarity in the citations with some published document or with some available document, and he identified that it was the exact copying, translated copying of a thesis which is in English language written on Constitution of America. So many other studies are here. You may please check it after the session, citeplag.org. These are the retracted medical studies which were checked using CitePlag, and this research this misconduct was not identified in the beginning using text plagiarism detection softwares like Authenticate, Turnitin, etc., or by the reviewers or by the readers. And using this software, this technique, the plagiarism in those articles and theses were detected, and they were all retracted, and called Theodor Gutenberg lost his PhD and he was forced to resign. And this is the aspect which is not discussed while we discuss about plagiarism in our academic circle. So add this also to the future discussions about plagiarism in your circles, CitePlag. Okay, I'm continuing with the PPT. Okay, fabrication, falsification, and plagiarism. Then, how much is this misconduct prevalent? Sound okay, Anna? Say. Okay, sir. Okay, fine. How much this misconduct is prevalent? And there is a study by Daniel Fennelly. The study was published in 2009, and he screened 3,207 papers, and he did a systematic review, and he combined results of 18 studies on a meta-analysis. He concluded that 2% of researchers admitted to misconduct. Among 3,207 papers he screened, he found that 2% of the researchers admitted to misconduct, and this misconduct was only about fabrication or falsification, and not plagiarism. Plagiarism is something different. Its prevalence is something entirely different. For example, between 2011 and 2014, there were about 4 lakhs articles were published in predatory journals, and several articles can be found out in the Retraction Watch portal
which were retracted just because of plagiarism. So researchers, please not, budding researchers, please not go to retraction watch, search what plagiarism retracted purpose India or plagiarism retracted purpose. If you give that keyword, you can see a ton of alert or news articles on purpose retracted due to plagiarism. And this study by Daniel Fennelly is not included the aspect of plagiarism, and he included only fabrication or falsification. And among 3,207 purpose, 2% of the researchers admitted to misconduct. However, 14% of the authors were aware of misconduct by others. ഇവിടെ എന്തോ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുല്ല് എത്താണ്, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാവുമേ, എനിക്കത് നിർത്താനും പറ്റില്ല. Okay, anyway, this is another revelation by or statement by Richard Smith, and he was a former journal editor of some famous medical journal. And he says, between 1997, when I left BMJ, British Medical Journal, in 2004, I dealt with about 20 cases a year, and I came to think that it would be misconduct on our part to turn a blind eye on the misconduct in authors. And he was witnessing around 20 cases of misconduct per year when he was the editor of British Medical Journal. And he says this was the effect of COPE, and this is a non-governmental organization which was founded in 1997 primarily as a self-help group for editors. And this establishment of COPE drastically reduced the amount of or the quantum of prevalence of misconduct in scientific circles. And what is COPE? It's an acronym for Committee on Publication Ethics. It's a non-profit organization whose mission is to define best practice in the ethics of scholarly publishing and to assist editors, publishers, etc. to achieve this. I suggest the research scholars to go to this site, publicationethics.org. This is the site of COP. There you can see a list of scientific misconducts with ample examples, simple examples. You can refer that site. I already shared this PPT with the organizer, so you please collect the PPT from them or just mail me. I will forward the mail to you also. This is the aims and objectives of COPE. It educates and supports editors, publishers, and those involved in publication ethics, blah, blah, blah. Okay. They meet 4 times a year in the UK and once in North America. Suppose when you are submitting manuscript to good journals, you may find in their webpage that we comply to the guidelines of COPE, and this is COP, Committee on Publication Ethics. They publish a monthly newsletter, organizes annual seminar, then core practices and guidance in the form of flowcharts, discussion documents, guidelines, and e-learning module. So this is the link of COPE. There you can see e-learning modules on scientific misconduct and publication ethics, etc. Please enroll in some e-modules, and you will get more information, in-depth information about scientific and publication misconducts. And if you are research guide, do enroll in that course, and you will get enormous amount of insight into the misconducts done by various doyens in the scientific field. Why misconduct occurs? It's simple. മനുഷ്യ സഹജമാണ് മിസ്കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വര, അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം. And this is in English. Human nature is flawed, and the temptation to cheat, fabricate, falsify, or plagiarize, coupled with the degrees of arrogance and greed, will indeed always remain with us. And that's the reason of misconduct. And it is taken from Wells and Farthing's book. Then, who are all the culprits or the persons commit misconduct? The first one is authors and researchers. They do conduct, they sometimes conduct misconduct. And what are the type of misconduct they do? 1, unethical research. 2, fabrication. 3, falsification, including image manipulation. I showed the example in the beginning. Then plagiarism, then selective reporting, redundant publication, inappropriate authorship, gift and ghost authorship, undeclared conflicts of interest. And these are some of the misconduct done by authors and researchers. And I will explain each of them with appropriate example in the next slide.
editors. So research scholars, please note, potential authors, please note, the manuscripts you are submitting to the journals in which you are submitting your manuscript, there may be some editors who are prone to do misconduct. What they do? Bias in selection. Suppose the journal in which you are submitting your manuscript has some grudge or some problem with an author or organization, he or she will show bias in selection. Or when female authors are submitting, he may not select those articles. He will only collect articles from male authors. These are misconducts happening in the scientific field. Then preferential treatment for friends or colleagues. For example, suppose the research head of your institution is the editor of a journal. He or she will receive or what publish articles which were submitted by research college from your institution, and if something comes from other institution, he or she may not accept it, or he or she may delay the publication process, and this is a misconduct by editors. Then breaching confidentiality. What is confidentiality? You may be aware of this peer review process. Two types of peer reviews there. One is what normal peer review, then blind peer review. That means the peer reviewers are not aware of the author's name or affiliation when they get purpose from the editor to review. That is blind peer review. But sometimes if the editor has some grudge with the author or the manuscript submitter, the editor may reveal to the reviewers that please take extra care in double quotes. So the editor will breach the confidentiality and the publication process may get delayed. Then intentional delays for rivals is also a misconduct done by editors. There are so many examples for this type of misconduct. Reviewers also do some sort of misconduct. So budding research scholars, please note, don't reveal everything, every aspect of your submissions. You do take extra care in submitting all the aspects of your uh, research in the communications. Just because they are subject experts in their field, they may plagiarize your ideas, text or data. They can reproduce and publish it very easily. Then undeclared conflicts of interest, breaching confidentiality, intentional delay, etc. are the same misconduct which are done by editors also. Reviewers also do that sort of misconduct. And there is a solution to block this type of misconduct done by reviewers and editor, and that is submission in preprints. You may be aware of what preprints are. When you submit an article to a good journal or a high impact journal, they allow to publish that article, submitted manuscript, in preprint archives. That means it's a mode of defensive publication. If it is already published, the reviewers or the editors cannot do plagiarism of ideas, text or data, and that's the solution. So preprints, be aware of preprints. When you are submitting something to high impact journals, always try to publish at the same time to a preprint archive of the manuscript you are submitting to a high impact journal. For example, in physics, ARXIV, then bioarchive. So many preprint archives are there. In librarian information center, we used to publish that in ELIS. In each subject domain, there are so many good preprints hosted by good institutions and organizations. So be aware of that preprint archives. Then publishers also do misconducts. They do plagiarize. Then undeclared conflicts of interest, breaching confidentiality, intentional delays, etc. Are some of the misconduct done by publishers. Then funders do misconduct. See, suppressing inconvenient result. They do give fund to a person or an organization thinking that they will get something which is in line with their business interest. So if the result goes against that business interest, they may try to suppress that inconvenient result. Then delaying publications, then not giving the authors access to data. Normally they give the tools for collecting data. If the data is not in line with their interest,
they may not give the authors access to data, then attempting to bias the presentation of findings. If something is not up to their expectation, they will compel the authors or the researchers to tweak the presentation in the findings and not disclosing their involvement properly. This is also a misconduct done by funders. And these are some of the misconducts which I collected from COPE website, and I will show with examples. See, example of unethical research. So many examples can be found out in the web now. Please search with the keyword unethical research example, famous examples. And this is one but done by Paolo Macchiarini. He was a Italian scientist, I think so. He was known as superstar doctor, and he found out, he discovered the synthetic trachea transplant method for patients. If due to some diseases, the trachea may be removed, the natural trachea may be removed, and this doctor created synthetic trachea and he transplanted it to the patient, and he advertised that his research was excellent, wonderful, bombastic, elastic, plastic, etc. But later on investigation, it was found that 6 of the 8 patients who have received his synthetic trachea transplant have since died. Operation was successful, but the patient died. All the patients, majority of the patients died after the transplanting of this synthetic trachea. But he communicated to the entire world that it was successful operation or procedures. But later, when the patients died, the relatives started crying, or the crying started alleging that it was ചികിത്സാ പിഴവ് അതൊക്കെ ആരോപിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അന്വേഷണം വന്നു, and he was fired from the job. This is one example of unethical research. There are so many unethical research happening in stem cell research, etc. Just search. This is one a simple example, and it was reported by the Guardian newspaper. Then falsification and fabrication. I explained the definition of falsification and fabrication in the first slide. See, I think so many research scholars from science field is there. See, they may aware of this journal, Cell Biology. In Cell Biology, 1% of the images had been inappropriately altered. That means the images submitted by research scholars in the manuscript submitted to Cell Biology, 1% of images is inappropriately altered. They manipulated it. That means if there are 100 images submitted to Cell Biology, one is manipulated, falsified, or fabricated. Then a recent example of a researcher who did scientific misconduct, and the report is from USA, and it was reported by Medscape. A cancer researcher hit with 10-year ban on federal US funding, and it was also reported by Retraction Watch. What actually he did, he was a scientist from Wayne State University in USA. He agreed to a 10-year ban on any federally funded research after being found guilty of misconduct. What was the misconduct done by that researcher? According to Office of Research Integrity, the researcher intentionally, knowingly, and or recklessly falsifying and or fabricating images representing protein expression, invasion and migration assays, and electrophoretic mobility shift assays, etc., etc., in can, so that the novel targeted therapeutic agents could be identified. And this was the misconduct done by that researcher, and he got a 10-year ban. And most interesting thing is he published more than 100 papers with that fabrication. See, it is one of the longest we have seen, shows a staggering amount of bad faith with individual episodes of fabrication approaching to triple digits, more than 100. So this is one a classic example. So try not to manipulate the findings which you are getting in the lab. You may have a lot of imaging and for example TEM, microscopic electron microscope, and the recent advancement is
cryo-electron microscope. We can see the atomic level precision. Example 2, and this is from India. See, 33 purpose listed on paper for image duplication, and this is from India. 33 purpose. Example 3, see, 127 purpose from India retracted for image duplication. All these news articles are from 2019. 120 papers, and this 33 papers are from Indian Institute of Science. That's the most interesting thing. The doyens in science in India. 33 papers listed on paper, and more than 120 papers from India retracted. That means removed. See, it will take at least 1 year or 1.5 years to publish in a high impact journal. It may be the result of some research project or PhD. See, all these papers were retracted. That means just because of doing research misconduct. So the person or the organization who did the funding, the university who gave the opportunity to do the research, etc., all of them were in problem. See, 127 papers. All of these papers were in high impact, published in high impact journals. That's the problem of scientific publication or a scientific research in India. That's why UGC has come up with a new paper for MPhil and PhD scholars. That means research publication ethics paper. One credit course. See, ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറ് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരാൾ തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരുന്ന പോലെയാണ് ആ ഗതികേടിൽ ഇന്ത്യ എത്തിയതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്ന പേപ്പർ UGCക്ക് വരെ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഈ ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇല്ലാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിൽ ഇന്ത്യ എത്തി എന്ന് രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അതിന്റെയൊക്കെ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹിയർ. 120 purpose 2019 examples, 120 purpose, 33 purpose. This is from IIC, Indian Institute of Science. Then the second misconduct is misrepresentation of data. Audio visible ആണല്ലോ, audible ആണല്ലോ മിസ്സേ? Yes sir, audible ആണ്. Okay, fine. നിങ്ങൾ ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. Misrepresentation of data. And this I took an example from the recent COVID example, and this was an interview done by the Chief Medical Officer John White of WebMD with Eric J. Topol. And Eric J. Topol is the founder and director of Scripps Research Translational Institute, which is the last word in clarifying queries on medical field. And Eric J. Topol tells us how data was misrepresented in the clinical trials to find a drug against COVID-19. And these were the possible drug candidates which was experimented in the beginning of the start of COVID: hydrochloroquine, remdesivir, dexamethasone, interferon, etc. And among them, remdesivir was the most promising drug candidate. In the randomized control trials of remdesivir, see, in the initial stage, the objective was to find the survival rate, but they found that a majority of the patients died. Survival rate was less, so they changed the objective to recovery time. So the data was misrepresented. The first objective was to find the survival time, how this drug will affect the survival capability, and they found that majority of patients started dying, and they changed the objective to recovery time. And this is an example given by Eric J. Topol on misrepresentation of data. Then another misconduct is selective reporting. This also I took an example from the COVID-19. See, this is an article published by a French researcher. Says that hydrochloroquine plus azithromycin was effective in treatment of COVID. I think it was in May. After the publication of this article,
the domain expert in medical field started using hydrochloroquine plus azithromycin for treatment of COVID patients. But after reading the paper written by Didier Raoult, he is a domain expert in that field. After reading his article, various healthcare experts across the world start finding errors in his paper. And one person, Elizabeth Bick, started writing the errors she noted in that paper in PubPeer, P-U-P-P-E-E-R. I told in the beginning, PubPeer. PubPeer is a public platform of portal. You can document the errors you found in scientific papers. And after what Elizabeth Bick found, she took a close look at the paper and she found out that some patients were purposefully ignored or omitted from the final analysis. That means the sample size was very low, 30 or 35 patients, and 6 or 7 patients died, and the died patient, the data of died patients were omitted by the researcher. Then another misconduct Elizabeth Bick observed was conflicted peer review. That means one of the co-authors of that research article was the editor of the journal in which it was published. The journal was International Journal of Antimicrobial Agents. The co-author was also the editor of that journal. That is conflicted peer review. Normally, it's inappropriate to become a reviewer or editor of a journal of the articles of the journal in which we are publishing regularly our articles. Then confusing data. These were the scientific misconduct or publication misconduct observed by Elizabeth Bick. And after so many allegations were showed up in PubPeer, at last the International Journal of Antimicrobial Agents issued a memo, a notice, and it says the article does not meet the journal's expected standard, especially relating the lack of better explanations of the inclusion criteria and the triage of patients to ensure patient safety. See, you may be successful in submitting a paper in a high impact journal in Nature, Science, etc., but the readers, the expert domains will find errors in your paper, your fabrications, your falsifications, your misrepresentation of data, etc., and they will allege that, or they will disclose that error committed by you in public domain, and you may be forced to retract your paper. Your entire academic career will be in ruin. This was the further details of that article. Okay, then another publication misconduct is data fraud, and this was done by Indians, so it's very interesting to read. See, New England Journal of Medicine, then Lancet. These are two good journals, high impact journals on medical field. Normally, high-end research scholars or the path-breaking inventions or discoveries are published in NEJM and Lancet. In June, New England Journal of Medicine and Lancet retracted two papers, which was written by Indian authors. See, who were the main author was Sapan S. Desai. Now, actually, why it was retracted? Just because the conclusion of both the papers were hydrochloroquine tablet or the medicine is not useful for the treatment of COVID, and that was the conclusion by both the papers. Okay, and both papers were written by Indian authors. And after the publication of that article, domain experts start perusing it. They started looking at it in a microscopic manner, and they found that the data from which the authors reached a conclusion was supplied by Surgispear database. Surgispear database. On investigation, it was found that Surgispear is just a startup in USA having limited academic connections. But what was പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, the authors concluded that they collected data from healthcare institutions across the world, and they found that the patients who were given hydrochloroquine were not
well or recovered from COVID. That was the conclusion. But the data was given by Sergi Spear. Sergi Spear has no extensive, exhaustive connection with healthcare providers or institutions across the world. And the editor asked for the review of the data set, and the authors were not able to provide, or they cited patient privacy concern that the data will not be shared. So the editor got suspicion, and the editorial board of both the journals, New England Journal of Medicine and Lancet, retracted those purposes. Even WHO stopped the trial of hydrochloroquine after seeing the publication of these articles. So clinical trials across the world were stopped after the publication of this article. But later the papers were retracted, and the trial on hydrochloroquine was continued. But what the recent update, none of the drug candidates has capability of treating COVID, and that's the update. Then redundant publication. What is a redundant publication? It is also described as salami publishing. This refers to a situation that one study is split into several parts and submitted to 2 or more journals, or the findings have previously been published elsewhere without proper cross-referencing, permission, or justification. So there is no need to split an article into several parts and submitting it to several journals. For the quantity is not important. The always ignore the quantity but focus on quality. That's what redundant publication says. It's a situation that one study is split into several parts and submitted to 2 or more journals. There is no need for that. If you're publishing one article, if it is worthwhile, it is good, it has good content, you will get citations, you will be known to the domains in your field, the domain experts in your field. Then self-plagiarism. This is another problem. Actually, self-plagiarism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 2010 ഒരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, പിന്നെ പേപ്പർ ഒന്നും എഴുതിയില്ല, 2020 അടുത്ത പേപ്പർ എഴുതുന്നു. ഇപ്പൊ 2010 ഡാറ്റ സെറ്റ് സെയിം വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2020 പേപ്പർ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് പ്ലാജിയറിസം. Copying your own material in the future papers, and this is a problem just because some journals or some institutions allow self-plagiarism and some will not allow self-plagiarism. So it's better to write in a different manner, using different words, different word sentence structure in the future purpose. This is self-plagiarism. Duplicate submission publication, and this is another scientific misconduct. This refers to the practice of submitting the same study to 2 journals or publishing more or less the same study in 2 journals. This is duplicate submission. ചിലരൊക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2-3 ജേർണൽസ് ഒരേ സമയം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ മിസ്കണ്ടക്ട്. ബിക്കോസ് അതിൽ 3-ലും ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 3-ലും വരത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ 2-എണ്ണത്തിൽ വന്നേക്കാം. Anyway, it is not permitted to submit your manuscript in 2 journals at a time. It's a scientific misconduct. Then translations of articles without proper permission or notification and resubmission of previously published open access articles are considered duplications. Adum arinjirikka. Translations of articles without proper permission is also a scientific misconduct. Overlapping publication. This is also something synonymous to salami publication. You may have to use the same research data partly to communicate other manuscript or submitting other manuscript, and try not to get overlap with the previous already published papers. This is overlapping publication. Fake peer review. Fake peer review is something very interesting, and this is an example from CSIR lab Trivandrum. What actually a postdoctoral researcher in that institute did was, normally when we submit manuscript to high impact journals, the editor will ask for 3 domain expert name, email address of 3 domain expert, so that the editor can send that manuscript to those domain experts to review that paper. Normally the author will give the names and email address of domain experts which he is familiar with or he knows. In this case, that postdoctoral research in CSIR lab in Trivandrum created 3 fake emails in the name of 3 fictitious
domain experts. Actually, for example, if Einstein is a domain expert in physics, he created a fake email of alberteinstein@gmail.com. Then another domain expert at gmail.com, another domain expert at gmail.com. All emails were created by the researcher himself. So the username and password rest with him. So he communicated the email address and name of peer reviewers to the editor. The editor sent the manuscript to that domain expert. But actually, all the papers were received by the same postdoctoral researcher. So the review was done by himself. He submitted the manuscript. He is doing the peer review also. So the articles were published in a very speedy manner, 3 or 4 papers. But somebody leaked this information to the editor, and the journal started an investigation and found out that none of the peer reviewers which was mentioned by the author was real. The editor contacted the original peer reviewers, and they found that they didn't peer review any papers from that research scholar or the postdoc scholar, and the editor was forced to retract all those papers. Okay, fine. See, the author himself becoming the reviewer. So this is also a scientific misconduct. Okay, and I think I have mentioned around 10 misconduct in this presentation, and this is another thing: authorship and contributorship. Contribution disclosures. Nowadays, when you submit a manuscript to a high impact journal, the editor will ask how much the first author contributed, how much the second author contributed, and how much the third author contributed. We have to mention the main ID and theme was by the first author, the data analysis was done by the second author, the third author managed the formatting and typesetting, etc. We have to disclose the contribution. This is nowadays a norm. Then why that norm? Just to avoid authorship disputes. See, so many examples are there. For example, I happen to read a news in Retraction Watch. A person was made co-author without informing the author. So someday while searching some databases, that person was surprised to see that his paper was added as co-author in a paper, and that person wrote to the editor, I didn't worked with that research scholar in the and he was his name was made as co-author. He was not aware of that. Please retract that paper, and the paper was retracted. So authorship disputes are there. Then gender bias is a misconduct. Manuscripts submitted by female research scholars are not taken care as equal to the paper submitted by male research scholars. Then authorship trade, it's another publication misconduct. For example, if you are members of any Facebook academic groups, you may see the advertisement: paper for sale, first author 30k, second author 20k, third author 40k, patent application in the final stage. For first person, you have to pay 50k, 100k, etc. Authorship trade, this is the problem with authorship trade. This is also a misconduct. See, I used to receive so many alerts in WhatsApp by various agents that paper on commercial management, paper on international business, ready to publish. It is accepted in the accepted stage. For first author 20k, second author 30k, and so many agents are there for authorship trade in academic circle, and it's prevalent in Indian academic circle. Then gift authorship. ഗിഫ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും, വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും പൂച്ച നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി വന്നിരിക്കും, പട്ടിയുടെ പേരും കൂടെ കോ ആദർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഡോഗ് ആസ് കോ ആദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓതർഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡിന്റെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും നമ്മുടെ കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് തരുന്ന ആള്, അവർക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഓതർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട്. ദെൻ ഗോസ്റ്റ് ഓതർഷിപ്പ് യു നോ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗോസ്റ്റ് ഓതർഷിപ്പ്. ഗോസ്റ്റ് ഓതർഷിപ്പ് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the same software Turnitin, and they added a feature known as author investigate. Author investigate also produce a similarity index, just like the similarity index produced by Turnitin.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നാല് മിക്കവാറും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റുഡന്റിന് നോർമലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഓതർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് addition in Turnitin software will look into the pattern of writing, the sentence structure, word choices used, etc of the student, and they will compare with the submissions of future submission done by the student in future, and they will identify the difference in the sentence structures, pattern, etc. And it is now a misconduct. They will lose marks in their semester exams or assignments, etc. in foreign universities. ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ 5-6 വർഷം എടുക്കും. Anyway, ghost authorship is also a scientific misconduct. So these are all some of the scientific and publication misconduct done by authors, editors, peer reviewers, etc. And the last one is complaints and appeals. Suppose if a paper published in an article is retracted without justification, or you may not find any justification why your paper was retracted because of simple allegations, you can give appeal to the journal director board. And so many good journals constituted such appeals board, and you can write to them that it was not a misconduct done by me, or it is just എന്താണ് ഒരു നോട്ടപ്പിശകാണ്, ഐസൈഡ് ഓണസ്റ്റ് എറർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റീട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് അപ്പീൽസ്. സോ ഫോർ ദ ബഡിംഗ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഐ വുഡ് സേ you should take care all these things while writing your papers, submitting your papers, etc. Research guides, please note, you should be aware of all these things. You may enroll in COP website in some e-learning modules to know in in-depth manner about all the scientific and publication misconduct, so that you can guide your students very well. So do take extra care while writing papers. Try not to include any manipulations in the image or in the sentence structures, etc. The faculty members or students or research scholars are expected to do their own research, their own original research. They have at least to contribute something to the already existing universe of knowledge, even if it is 1 millimeter. So be conscious to your mind, avoid plagiarism, avoid all these types of scientific and publication misconduct. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So follow retraction watch for 6 months. Take a membership in PubPeer and try reading the purpose in your domain, and try to analyze the comments written by the domain experts in that field about the discrepancies and the errors they used to find in articles which are published in good journals. So the best way is to follow retraction watch, then PubPeer. Then if you start commenting on others' papers, normally you will be within 1 or 2 years you will be a pulley in scientific and publication misconduct or ethics, etc. So this is the take home message which I would suggest to you all. ഇനി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Thank you. Now the session is open for discussion. You can unmute and ask your questions now. Sir, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇത് ജാസ്മിൻ Yes, ആണ്. yes. സാർ ഈ കോ ഓതറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് റിസർച്ച് ഗൈഡും നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ജേർണൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അതില് ഫസ്റ്റ് ഓതർ എന്ത് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഓതർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ അതുണ്ട്. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഹി ഈസ് മൈ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആൻഡ് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് നത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അതങ്ങ് ചോദിക്കും നമ്മളോട്, കൺസേൺ അതോറിറ്റി ചോദിക്കോ? ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. You have to disclose it. അത് mandatory ആണ്. For submitting manuscript, it is mandatory to disclose the contribution of each authors. Okay. Thank you, sir. അതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Okay, thank you. Very informative. Okay, fine. Thank you.
സർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് സാർ siteplack.org കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഈ പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈറ്റേഷനും റെഫറൻസസും ഉൾപ്പെടെ ചെക്ക് ചെയ്യോ സാധാരണഗതിയിൽ? അതുകൂടെ പ്ലേജറിസത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേജിയറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ടെക്സ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ആൾറെഡി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേജിയറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഉർക്കുണ്ടോ ടേണിറ്റിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 100% സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും. 100% ടെക്സ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ 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 സർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ 0% സിമിലാരിറ്റി ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ ആശയം അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അത് എഴുതിയത്. അത് 0% ആയിരിക്കും കാണിക്കും. 0% ആയിരിക്കും കാണിക്കും. കാര്യം അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് അങ്ങനെ ആരും എഴുതി കാണാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് 0% ഉണ്ടെങ്കിൽ 100% കാണിക്കും. ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ അസ്യൂം ചെയ്യുക, അപ്പൊ അത് 100% കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്ലേജിയറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ 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 സർ. ഇപ്പൊ ഈ കോൾ തിയോഡർസു ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ സംഭവിച്ച ഇതാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ തീസിസിനെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ തീസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷനും റെഫറൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പുള്ളി ആ ഇൻടെക്സ്റ്റ് സൈറ്റേഷനും അതും ഇതൊക്കെ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്തു. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേജിയറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ അധികം ഇതിന്റെ സിമിലാരിറ്റി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. കാര്യം സൈറ്റേഷനും റെഫറൻസസിന്റെ ആ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ എന്താണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്ലേജിയറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് പറ്റിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ സൈറ്റ് പ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൈറ്റേഷൻസ് എനോർമസ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സൈറ്റ് പ്ലാഗിന്റെ അൽഗോരിതത്തിന് പറ്റി. അങ്ങനെ സൈറ്റ് പ്ലാഗില് സൈറ്റേഷൻസ് ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ആശയം എവിടെ നിന്നോ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വന്നു. പിന്നെ അത് കണ്ടെത്താനും പറ്റി, ഇന്ന തീസിസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്താനും പറ്റി. അതാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചാലും സൈറ്റേഷൻസ് അതേപടി, കാര്യം തീസിസ് ഒക്കെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പല ആശയങ്ങൾ പല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായവരാണല്ലോ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൈറ്റേഷൻസ് നോർമലി കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് സൈറ്റ് പ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾ സൈറ്റേഷൻസ് കോപ്പി അടിച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂള് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് സൈറ്റ് പ്ലാഗ്. അത് മാർക്കറ്റിൽ അധികം വന്നിട്ടില്ല. കോപ്പി കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു, ആശയം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടി സാർ, താങ്ക് യു കിട്ടി. സാർ അതിനോട് ചേർത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. രേവന്ത് രാജു, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേജറിസം ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഓൾസോ പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പാർട്ട്. മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്ലേജിയറിസം, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈസി ഫ്രം കേരള. മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? ആളുണ്ടോന്നറിയില്ല. രേവന്ത് രാജു ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. എനിവേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. ദർ ഇസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻഡെക്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് allowable material in your manuscript? Actually, the amount of plagiarism permitted is 0%. You are not permitted to copy even a single sentence in your manuscript. See the example of C.N.R. Rao in 2010, in 2011. The PhD scholars of C.N.R. Rao published an article in Advanced Materials, and they copied 4 sentences as such from another article which was published in 2010 by Surajit Ghosh and his colleagues
4 sentences were copied as such without giving citation, and they reproduced the sentence as such without changing the word structure. And they were caught in a plagiarism row. You may just search CNR Rao plagiarism row. It was published by Nature. Indian Science Advisor caught up in plagiarism row, etc. with that title. So you are not permitted to plagiarize even a single sentence. Then what is this allowable percentage? For example, there is no need to mention or cite common knowledge. For example, the sun rises in the east. It's a common knowledge. There is no need to mention the citation in your manuscript if you are writing that in your manuscript. Then smoking causes cancer. There is no need to cite it because it is well known to everybody. Smoking causes cancer. But the word or the sentence "smoking causes cancer" is already there in several web pages, academic databases, academic articles, etc. The plagiarism detection software will show similarity, and that similarity is allowed up to 25% in MG University, 10% in Kerala University, 10% in Delhi University, 5% in European University, etc., etc. So it varies across different universities in India. So it is only the similarity is allowed. For example, you are a research scholar in mathematics, you may have to reproduce the solution of a problem given by other research scholars, and you are adding something or you are providing something, a different solution to that problem. So naturally, a research question and the solutions given by other research scholars, and the other research scholars omitted something, you are researching on that field and you have given a separate solution for that research problem. So naturally, the research problem, the solution given by others are already published in several publication outlets. The plagiarism detection software will show similarity. That similarity amounts to this maximum allowable percentage. And maximum allowable percentage or similarity index, not the plagiarism, is different from plagiarism. Plagiarism is unethical. It is a non-bailable offense. You may please search Delhi University, we see jailed for plagiarism. It's a non-bailable offense. So this maximum permissible percentage and plagiarism is different thing. You are not permitted to copy even a single sentence. The maximum allowable percentage of plagiarism is 0, and the maximum allowable percentage of similarity index or the similar content is up to 25% in MG and different levels in various other universities. Hope you understood what I said. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലജറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് സാറേ? എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനും നല്ല വിലയാണ്. ഇപ്പം ടേണിറ്റിന് ഇപ്പൊ 5.5 ലക്ഷം രൂപയായി പെർ ഇയർ ആക്സസിന്. ദെൻ ഐതന്റിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഒരു പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് $100, 25,000 വേർഡ്സ് വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം അവര് 5,000 ഐതന്റിക്കേറ്റിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ടേണിറ്റിനാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉർക്കുണ്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്സസ് തരേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലാണോ കാലിക്കറ്റിന്റെ കീഴിലാണോ? MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോളേജസുകൾക്കും അവർ ഉർക്കുണ്ടിന്റെ ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MGയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും എന്താണ് ഒരു കളക്റ്റീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പോവാത്തോണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ റിസർച്ച് ഹെഡ് മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ചേർന്നിട്ട് ടേണിറ്റിന്റെയോ ഐതന്റിക്കേറ്റിന്റെയോ ഒരു സിംഗിൾ യൂസർ ലൈസൻസ് മേടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് 6 lakhs പെർ ഇയർ യു മേ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ടേണിറ്റിൻ. അപ്പോൾ 6 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ 5 സ്റ്റാർ 6 സ്റ്റാർ ആയി മാറാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യമാവും. പിന്നെ ഈ 6 ലക്ഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം അല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന്റെയിലോ ഇതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് മേടിക്കുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ടാലി ആയി പോകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലുമിനിയെ കൊണ്ട് സംഭാവന ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. Okay. Okay, sir. Thank you.
Now I invite Okay. Dr. Vimla George, Assistant Professor, Department of Physics, to propose the vote of thanks. Good evening, all. I'm interested to propose the vote of thanks for the session. First, let me thank our true supporter and motivator for all our activities, our dear principal, Reverend Dr. Sister Gigi Jonama Xavier, who joined with us and shared her words of appreciation in this session. Thank you, sister. The value of college education is not learning of many facts, but the training of many minds to think. Research is an integral part of higher education, where both students and teachers are involved in intelligent thoughts, which leads to the creation of new knowledge. In today's session, Jasimudeen sir gave proper awareness about the ethics that should be followed in research and the different types of malpractices happening around us. I'm sure the session is highly useful to all the participants. Sir, we appreciate your commitment and enthusiasm to make the scientific community aware of the things happening. On behalf of St.Stephen's College, Aluva, and all the participants, I express our sincere gratitude to Jasimudeen sir. Thank you, sir. Thank you. Also thank our IQAC coordinator, Dr. Sheena Xavier, who actually took initiatives to conduct the seminar. Thank you, Ms. Thank you, Vimla. Thanks to the coordinator of Research Promotion Council, Dr. Anu Anto, then IQAC members, Ms. Sonia Marcos, Dr. Abarna Lakshmanan, and all other coordinators. Thank you all. And a very big thank you to all the participants of this webinar. Once again, thank you all. Thank you very much. Thank you, Miss. We have come to the end of this webinar. So thank you so much once again. Thank you. Okay, thank you all. എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you And so the much, sir. feedback form is also shared in the chat box.